Dina Sharan Prabhu. Недавно мы праздновали Радха-ятру, и к нам тоже в Астрахань приезжал один Махарадж из Бразилии. И он объяснял, то есть, он давал харикатху по Радха-ятре. И он, по сути, он как бы цитировал там лекции Гурудева, которые тот давал, много лет назад. И там был такой момент, что он объяснял, что когда было вот это вот затмение на Курукшетре, все собрались на этой Курукшетре, и все браджаваси тоже отправились туда. Okay, don't make it too long, otherwise you forget. So the question of Dina Sharan Prabhu is that recently, when there was a time of Radha Yatra, Mahavir Maharaj from Brazil came and he gave Harikatha, and he was quoting Harikatha of Srila Param Gurudev, and he was saying that on the time of Kurukshetra, when there was an eclipse and everyone got together there. И там Гурудев объясняет, что он не в Раджавасе он не говорил, он не приглашал их на Курукшетру, он знал, что Нанда Махарадж, он сам все поймет и сам приедет туда на Курукшетру, и все в Раджавасе приедут, но он не передавал никакого послания. А мы слышали от Гурудева, что Кришна в это время, когда он был в Двараке, он всегда как бы передавал какие-то послания в Раджавасе, и в этот раз он пригласил Браджаваси. And he was saying that Param Gurudev had said that Krishna didn't send any invitation to Nanda Maharaj and Rajavasis to come to Kurukshetra because he assumed that automatically somehow they would know and they would come. But we heard from you that, and from Srila Gurudev also, that actually Krishna, when he was in Dwarka, he would send messages to Nanda Maharaj and to Rajavasis, and that he actually invited them. Why did he say that Nanda Maharaj did not receive any message? Почему он сказал, что Нанда Махарадж не получил письма? If Nanda Maharaj received a message, then no one would go out of their way to say, why did he receive a message? Did he say it because you told him that he received a message? No, it's just I sent you this. No, I'm saying, what did Mahavir Maharaj say? Nanda Maharaj did not receive any message from Krishna. Сказал ли Махавир Махарадж, что Нанда Махарадж не получил никаких писем от Кришны? Он так не говорил. No, he didn't say like this exactly. But I just heard her say that Mahavir Maharaj said that Krishna, I Nanda Maharaj received no message. No. I literally just heard it from her lips right now. Я только что сказала, что Махавир Махарадж так There are 3 сказал. cameras. You can watch the instant replay. Okay, so again, He said, he said that he didn't invite Nanda Maharaj because Krishna knew that somehow he will, from his heart, he will know and he will come for sure, like this. То есть речь шла о том, что... did you ask him I asked if him there was a message? Вы его спрашивали? Yeah, exactly. After, and he just gave me this whole lecture, which was transcribed. And then this was the answer, because your question. То есть это был ваш вопрос, и там о послании, поэтому такой получился ответ. Now finish your question. И второй момент заключался в том, что когда уже все браджаваси прибыли на Курукшетру, и была вот эта встреча, когда Кришна сидел на троне во всем своем великолепии, и по очереди сначала Деваки пришла, потом пришла мама Ешода, и была такая трогательная встреча, и поодаль стояли гопи. And so then another point was that when Krishna was sitting there on the throne of the Kurukshetra in all his, Aishwarya and all the weapons, and first Devaki was there, then other associates, Nanda, Yashoda, and then gopis were there, a little bit aside.
И мама Ешода сказала, что вот посмотри, там гопи уже ждут тебя, и произошла их встреча, но эта встреча была как бы на людях так. And then Mama Yashoda said that, look, Krishna gopis are waiting for you, and they had a meeting, but that was like not an intimate meeting, just a like public meeting. И мы тоже слышали, что на самом деле так не происходило, то есть что это было, в шатре Удхова устроил их встречу уже в другом, при других обстоятельствах. But we heard from you that it wasn't like this, that actually the meeting was in the special place organized by Uddhava, in that like special tent, so and under different circumstances. И то есть как бы я слышал от Махавир Махараджа, то есть и соответственно я потом уже спросил его, почему так, как бы почему вот такое вот описание идет. When I heard this from Mahavir Maharaj, I asked him why does he explain it like this. И он сказал, что я ничего не придумаю, то есть я просто цитирую лекцию Гурудева, то есть он дал мне потом саму всю лекцию полностью транскрибированную, и я как бы нашел эти моменты, где Гурудев вот именно так и описывает, как он. And he told me that he doesn't invent anything, that actually he took it directly from Srila Parama Gurudev from his lecture, and he actually showed me this lecture, the transcript of the lecture, and it was written, and I found those points. И соответственно вопрос, как все это примирить? So how can we reconcile this? First of all, one must hear from the lips of Gurudev for a long time. В первую очередь следует слушать из лотосных уст Гурудева на протяжении долгого времени Харикатху. You cannot take one thing that was said on one day and take this as everything. Нельзя просто что-то услышать один раз и взять какой-то этот пример и обобщить, экстраполировать на то, что так всегда. Who was Mahavir Maharaj before he was Sannyasi? I forgot actually. Кем был? I don't even remember. He was even there when. No, he was with Gurudev since 2007. 3 years. Yeah, a few years he was. So the thing is that you cannot just take the words of the Gurudev, only what he said on one day. Нельзя просто взять слова, которые Гурудев произнес однажды один раз, и это применить на все. Also, he's coming to a point to express to share some very profound bhavs. И он подошел к такому моменту, когда он хотел открыть и явить очень глубокие сокровенные бхавы. So he's feeling very high bhavs. И он в этот момент проживает очень высокие бхавы. So many of the small details, the fine details, he's not concerned with that. И в такие моменты он не заботится об очень каких, незначительных деталях. I had the fortune to be with Gurudev for many years. Мне выпала удача быть с Гурудевом много лет. He would tell me so many things personally. И он очень много разных моментов лично мне рассказывал. Sometimes I would say, in this book it says this thing. Иногда я говорила, Гурудев, вот в этой книге написано так. And Gurudev would just say, everything is not there in that book. Гурудев улыбался тогда и говорил, не все написано в этой книге. Once Gurudev said to me, in the past I have explained some things, and if I were to explain it again today, I would explain it in a different way. И однажды Гурудев сказал мне, в прошлом я часто объяснял разные вещи определенным образом, но если бы сейчас я их объяснял, я объяснял бы их по-другому. These are not things that Gurudev would tell in a class. This is if someone is very close. Это не что-то такое, что Гурудев бы объявлял открыто там на лекции, на Харикатхе. Это что-то, что он говорил кому-то близкому в такой сокровенной обстановке. So we have to take the essence. И нам нужно принимать суть. Srila Gurudev used to give many classes. Шрила Гурудев давал очень много классов. And then they were transcribed. Затем они были транскрибированы. And then also some devotees who were very close to him, they had the responsibility to edit also. И затем также преданные ученики, которые были очень близки к Гурудеву, у них было служение, ответственность редактировать эти транскрипты. Because when a pure devotee is in very high bhav, then he may mix some details. Потому что когда чистый преданный испытывает
проживает очень высокую бхаву, иногда он что-то может где-то, ну, как путать, местами менять. And those who are listening, they'll get the bhav. But when it goes onto paper, now the bhav has gone, and the details have to be rearranged a little. When it's put on paper. These are practical things. И те, кто слушает Харикатху в этот момент, как бы в живом времени, они обретут эту бхаву, они ее получат. Но когда это потом появляется на бумаге, то вот эти вот моменты, небольшие какие-то путаницы, нюансы, это может остаться, и это нужно немножко привести в порядок. Shamarani and I, we had this service also during this, and then we used to come back to Gurudev and show him, we have adjusted in this way and this way, and yes, okay, now publish. У Шримарани, где у меня было такое служение, мы редактировали транскрипты, и затем мы возвращались к Гурудеву, показывали их ему, показывали, что мы поправили, и Гурудев говорил, да, вот это хорошо, публикуйте. So when Gurudev said, oh, somehow Nanda Maharaj knew, so he went there, that means I'm not talking about any details of that. You understand? When he said somehow he knew, what he means to say is I'm coming to the point and I'm not going into any of those details. It's not that it's not in contradiction to what I have said. И если в какой-то момент Гурудев сказал, ну, каким-то образом Нанда Махарадж об этом узнал, то есть здесь главное, что Нанда Махарадж об этом узнал, и Гурудев имеет в виду, что я не хочу сейчас на этом останавливаться, на деталях, я хочу двигаться дальше, но просто Нанда Махарадж узнал. How this pastime of the meeting of Kurukshetra is given at Kurukshetra is in a very, like many of the pastimes in Srimad Bhagavatam, in very much a sutra form. И то, как эта встреча встреча на Курукшетре описана в Шримад Бхагаватам, как и многое другое, это описано в форме сутр. So the words that Devaki tells to, that Kunti Devi says to Vasudeva Maharaj, Слова, которые Кунти Деви говорит Васудеву Махараджу, that Devaki and Rohini say to Mother Yashoda, которые Деваки и Рахини говорят маме Ишоде. and then what Krishna says to the gopis and gopis say to Krishna, they come in the verses one after another. But there's very little narrative in between telling you how it moves from scene to scene. It's not there. И также за тем, что Кришна говорит гопи о гопи Кришне. То есть это все в форме сутр, таких высказываний, но очень мало дается нарратива, такого контекста, объяснений, как это все происходит, как мы переходим от одной сцены к другой. Но эти детали опущены. So then it's left to the Vaishnava according to his bhav and realization to make it make sense to the audience by weaving the dialogue together. И здесь уже дело за Вайшнавом, в зависимости от его реализации, от его бхавы, как осознать это и довести это до своей аудитории, как вот этот смысл между строк, сплести это воедино. So what Gurudev has said, on one day you should take the bhav, but some of the small details, this is why actually, because the junior devotee should not speculate anything. Guru Mokapadya Bhakya Chetita Kurya Aikya. But in the junior stage, they don't know how to take the essence, and they'll take something more general or external and make that into the essence. Ученик должен принимать суть бхаву и не столько цепляться за небольшие детали, но у неофитов преданных у них часто бывает склонность, поскольку у них не хватает еще квалификации ухватить суть, они часто именно цепляются к таким, обращают внимание пристальное на такие детали. For example, sometimes Gurudev would tell Damodar Lila. Например, иногда Гурудев рассказывал Дамодар Лилу. But if you look in his book on Damodarastaka, но если вы посмотрите в его книгу о Дамодараштаке, then the whole chapter on Damodar Lila from Jiva Goswami's Gopal Champu is given there. то там дается вся Дамодар Лила из Гопал Чампу Дживы Госвами. And it has many details. И там очень много подробностей. That Gurudev may not tell if he's just explaining Damodar Lila during Kartik. Такие подробности, которые, может быть, Гурудев не расскажет, когда он будет давать Харикатху на Картике о Дамодар Лиле. But when Gurudev was young, но когда Гурудев был молод, he told that one day he came to his Gurudev. Он сказал, что однажды он подошел к своему Гурудеву. And said, "Oh, I've read something wonderful." И сказал, я прочитал что-то удивительное. And Srila Bhakti Pragyan Keshava said, "Yes, read." И Шрила Бхакти Прагьян Кешава Махарадж сказал, да, зачитай мне. And then Srila Gurudev began to read line by line all the details of the Damodar Lila from Gopal Champu of Srila Jiva Goswami. И тогда Шрила Гурудев стал читать строку за строкой описание Дамодар Лилы из Гопала Чампу Шрила Дживы Госвами. And what was Srila Param Gurudev's reaction? А какова была реакция Шрилы Парам Гурудева?
Have you read his biography? Вы читали его биографию? No. Why not? А почему нет? When Param Gurudev heard our Gurudev reading, his own disciple reading to him this from Gopal Champu, Param Gurudev started to tremble, tears were coming from his eyes and loudly he was crying. Когда Парам Гурудев Шрила Бхакти Праген Кешава Госвами Махарадж услышал, как наш Гурудев зачитывает, его ученик читает ему вслух Гопала Чампу Шрила Дживы Госвами, он стал дрожать и впал в очень эмоциональное, экстатичное состояние. So, you could imagine how emotional he will become if he would hear the description of Kurukshetra Leela from Gopal Champu. То есть это было Дамодар Лила. Представьте себе, насколько, в какое эмоциональное состояние глубоко он погрузится, если он услышит описание встречи на Курукшетре. So, someone can say, oh no, the Krishna has not sent any messenger to Braj. Кто-то может сказать, нет, Кришна никаких посланников в Брадж не отправлял. Only because they have not read Shastra. Это только They потому, read some, but not all the commentaries. что они не читали шастры. То есть какие-то шастры они читали, но они не читали все комментарии. In Gopal Champu, what you have heard from me is exactly what is written in Gopal Champu. Что вы слышали от меня, это 100% то, что точно, что описано в Гопал Чампу. Actually, dozens of horses were going backwards and forwards from Dwarka to Braj every day, delivering messages and bringing messages back. То есть сказано, что десятки лошадей каждый день отправлялись туда-обратно из Нандагауна из Браджа на Двараку и обратно. So first one messenger came beating drums, just only saying, Krishna will be in Kurukshetra. Сначала прибыл один посланник, он просто бил в барабаны и провозгласил, Кришна будет на Курукшетре. Then another messenger came with a letter for Nanda Maharaj. Затем другой посланник прибыл с письмом для Нанда Махараджа. And the inner meaning of that is that those who don't have Vishwas, faith, in Spurti Milan, in the meeting in Spurti, they should go. And those who have faith, they should stay behind, which means that the cowherd boys should stay behind and look after the cows and everyone else should go to Kurukshetra. И в этом послании подразумевалось, что те, у кого есть вера в встречу с Кришной во время Спурти, то есть мальчики-пастушки, они должны остаться, а те, у кого нет такой веры во встречу с Спурти, они могут поехать. And then Krishna sent also a secret letter in Gupta Akshar, in the hidden code. He sent to the gopis through Garuda. И также затем через Гаруду Кришна прислал еще одно письмо, закодированное тайное послание гопи через Гаруду. So what Gurudev had told in a lecture in 1 hour, in one day, when you have heard from me telling Kurukshetra Prasanga, we just told in Rome, 5 days. И если вы услышали 3 hours in the morning and 3 hours in the evening. То есть если там была лекция Парам Гурудева, где-то, которая длилась 1 час, и там было это упоминание Лили на Курукшетре, а тут сейчас вы слышали от меня Радхаятра Прасангу уже там, даже в Риме я говорил 3 часа каждый день, несколько дней. So according to Desh, Kal and Patra, time, place and circumstances, the possibilities are there. So sometimes Gurudev would tell in 1 hour the overview of, but on another occasion it may be that more details can be. Все также зависит от места, времени, обстоятельств, и однажды при таких обстоятельствах, если время ограничено, Гурудев рассказал так, но в других ситуациях он рассказал бы по-другому, с подробностями. So what you have heard from me is Srila Jiva Goswami's version. То, что вы услышали от меня, это версия Шрилы Дживы Госвами. Gurudev once in Jagannath Puri, однажды в Джаганатхапуре, he mentioned something about the cowherd boys at Kurukshetra. Гурудев упомянул кое-что о мальчиках-пастушках на Курукшетре. So afterwards I spoke to him, I said, Srila Jiva Goswami Pad, he said that Krishna basically indicated that the cowherd boys should stay back. И я потом подошел к Гурудеву и сказал, что согласно Шриле Дживе Госвами Паду, Кришна намекнул, что мальчики-пастушки должны остаться. Srila Gurudev smiled and he was thinking about it. Гурудев улыбнулся и задумался об этом. I used to have very intimate conversations with Gurudev on different Siddhantic points and points of Leela. У меня были очень такие интимные, сокровенные беседы с Гурудевом о Сиддханте, о лилах. And then when he was speaking also, hearing for years. И много лет, когда он рассказывал Харикатху, я его слушал. Editing it and discussing with him also. И записывал и обсуждал это с ним. So,
afterwards I saw that in Bhakti-rasamrita Sindhu there's a verse about some coward boys who were there at Kurukshetra. И потом я увидел в Бхакти-расамрита Синду, что есть стих, который описывает мальчиков-пастушков на Курукшетре. So, if Каких-то мальчиков-пастушков. Srila Jiva Goswami Pad has said one thing, and Srila Rupa Goswami Pad has said something different, then who is correct? И тогда, если Шрила Джива Госвами Пад говорит одно, а Шрила Рупа Госвами говорит другое, то кто из них прав? They are both correct. Они оба правы. Because Krishna Kalpabedeshu Leela Katha Subhava, the Leela Katha, the description of Krishna's pastimes, is different in different kalpas. Because when Krishna comes every day of Lord Brahma, he performs his Leela, and then the next day he does it again. But it's not like a job that every day it's the same. Потому что I have to go and do that Leela again. когда Кришна является в этот мир в разных калпах, в разные дни Господа Брахмы, чтобы являть свои лилы, это не такая монотонная работа, что всякий раз Кришна делает ровно одно и то же. So there's also variety in the Leela in different kalpas. То есть есть некое разнообразие в лилах в различных калпах. So different acharyas, according to their samadhi, they're describing the Leela in different times when Krishna has performed the Leela. И различные ачарьи в своих самадхи описывают как разные разы, когда Кришна снисходил и являл свои лилы. So in one day, in the samadhi of Jiva Goswami, he saw how all the coward boys had to stay behind. И так Шрила Джива Госвами видел в своем самадхи, что все мальчики-пастушки должны были остаться. Srila Rupa Goswami has said, oh, some coward boys were there. А Шрила Рупа Госвами сказал, что какие-то мальчики-пастушки были там. It may have been another day of Lord Brahma. Может быть, это был другой день Господа Брамы. Or it may have been the same day. Perhaps most of the coward boys stayed, but just a few went because very high-level coward boys who are pranamasakas like Subal and others, actually they will not have Vishwas in Spurtimai Milan. Because their brain goes up, it touches even to Mahabhav, just touching. А может быть так, что даже в этот же день Господа Брамы какие-то мальчики-пастушки пришли, потому что мальчики-пастушки очень высокого уровня при Нармасаке, их настроение доходит даже до Махадбавы, у них уже нет этой веры Вишваса в Спурте Май Мила, во встрече в Спурте. So you have to be very, very careful and approach senior Vaishnavas who have the power to reconcile the apparently contradictory statements of Guru, Sadhu and Shastra. Поэтому нужно быть очень осторожным, аккуратным, и нужно обращаться к старшим вайшнавам, которые могут объединить эти противоречия кажущиеся противоречия между гуру, вайшнавами и саду и шастрами. So when Gurudev said, oh, somehow Nanda Maharaj knew and he went there, that means I'm not going into detail of that. It's not contradictory to what I have said. И когда Шрила Гурудев сказал, каким-то образом Нанда Махарадж узнала, что будет встреча на Курукшетре, и он туда отправился, Гурудев подразумевал, что я не буду вдаваться в детали, как это произошло, я буду рассказывать дальше. Gurudev, he used to argue with his Gurudev, he said. Гурудев даже спорил со своим Гурудевом. He said, Gurudev, you have said, but in the Shastra this is Rupa Goswami has written. Гурудев, вы сказали вот так, а вот тут в шастре Рупа Госвами по-другому говорит. But you have to understand, there's nothing gross. There's no anartha, there's no offense in this. Because the love is so deep that he never thinks, I know better than Gurudev. Но вы должны понимать, что в этом нет никакого оскорбления, никакой анархии, потому что его любовь к Гурудеву была настолько огромной, что в этом не было абсолютно никакой надменности, настроения, что я знаю лучше, чем Гурудев. He never thinks Gurudev is wrong. Он никогда не думал, что Гурудев его не прав. Only he thinks Gurudev had said something for some special reason, and here some acharyas also said something for some special reason. So this is very fascinating. Let's discuss and mercifully reconcile this, because I don't have the power to reconcile it. So on the outside, translate. Он думал так, его настроение было такое, что мой Гурудев сказал так, дал такое объяснение по определенной причине, а вот этот вайшнав ачарья дал другое объяснение тоже по определенной причине. И я сам не могу в этом разобраться, у меня нет таких сил, но это очень удивительно, это так интересно, давайте в этом разберемся. So on the outside, and some person may think, oh, it looks like he's quarreling, or there's some argument, И поэтому or some challenge.
внешне для кого-то это могло выглядеть, как будто он бросал вызов своему Гурудеву, как-то спорил с ним. But Gurudev, he is Satsishya. So this is only the exchange of love and inquiry to go deep into the subject and to inspire his Gurudev to manifest so many secrets. Но Гурудев Садшиши, и так он себя вел лишь для того, чтобы вдохновить, чтобы углубиться больше в эти объяснения и чтобы вдохновить Гурудева рассказать все больше и больше удивительных секретов. So my relation with Gurudev was also like this. И мои отношения с Гурудевом тоже были такими. I used to take the pretty Sandarbha of Jiva Goswami and come and say, oh Gurudev, look, it's what is written here. Я тоже брал Прити Сандарбы Шрила Джива Госвами, подходил к Гурудеву и спрашивал: Гурудева, вот здесь вот так вот сказано. You have said like this and Jiva Goswami is saying like that. Вы сказали вот так, а Джива Госвами говорит так. And we would discuss. И мы это обсуждали. Only about 1 month ago, someone was writing online, Prem Prayojan is very bad, I was there one day, he was arguing with Gurudev. Буквально месяц назад... Sannyasi actually. Буквально месяц назад один саньяси написал в интернете, что Прем Prayojan такой плохой, я сам видел, как он с Гурудевом спорил. So someone sent it to me. И кто-то мне это отправил. And instead of being disturbed or upset, I was in bliss. Oh, remembering, oh yes, how beautiful it was those days. И вместо того, чтобы как-то расстроиться или рассердиться, я наоборот пришел в блаженство и подумал, как же было чудесно в те дни. Oh, if that person will tell, oh, Prem Prayojan has told different from Gurudev. И если этот человек скажет, что Прем Prayojan говорит что-то отличное от слов Гурудева, And even he has told things that Jiva Goswami did not say. и он говорит что-то такое, чего даже Джива Госвами не говорил, On this pastime of Kurukshetra, об этой лиле на Курукшетре, then we can say that there was one great Vaishnava scholar in Vrindavan. тогда мы можем сказать так, что был один великий ученый Вайшнав во Вриндаване. His name was Banamali Shastri. Его звали Ванамали Шастри. And he translated from Sanskrit into Hindi. Он делал перевод санскрита на хинди. Gopal Champu. Перевод Гопал Чампу. Every line, and also with some expansion, some explanation, clarifying, because it's very deep poetry and it's not clear to an ordinary person. So he's clarified some extra points there. И он переводил Гопал Чампу построчно, строку за строкой, но при этом он давал небольшие комментарии, объяснения, потому что там очень глубокая поэзия, которая всем непонятна. And when he finished, then he passed away before the manuscript was printed. И до того, как он закончил, до того, как успели напечатать манускрипт, он оставил тело. So then, after some time, some devotees in Gopinath Gaudiya Math, И через некоторое время преданные из Гопинатха Гаудия Матха, they saw this manuscript is so amazing and beautiful. It should be published. So there will be in Gaudiya Math very good edition of Jiva Goswami's Gopal Champu. и они увидели, что это такой прекрасный манускрипт, такая рукопись, и они решили, что это должно быть обязательно опубликовано, чтобы в Гаудия Матхе было такое издание Гопал Чампу Шрилы Дживы Госвами. So what I have told is from that. И что я сказал, это из того манускрипта. So when it was they wanted to print, Когда они хотели напечатать его, they bought the manuscript to Gurudev. они принесли эту рукопись Гурудеву. And Gurudev read it, Гурудев прочитал. and he was in such ecstasy that he wrote the introduction to that book. И Гурудев был в таком экстазе, что он написал сам вступление к этой книге. So, if you get 2 volumes, big edition of Gopal Champu, very good translation, explanation by Banamali Shastri, and you open, you'll see the preface introduction is written by our Gurudev Srila Narayan Maharaj. И если вы возьмете эту книгу, очень красивое издание в 2 томах Гопал Чампу Джива Госвами, откроете, там прекрасный перевод, и вы увидите, что вступление написал наш Гурудев Шрила Нараяна Госвами Махарадж. So even even Gurudev's own disciples, what to speak of reading this, they don't even know that it exists or that Gurudev has written the introduction. Но многие ученики Гурудева даже не то, что не знают о существовании такой книги, но не знают об этом, они о том, что Гурудев написал вступление, они даже не знают о том, что эта книга есть. Because it has not been translated. Потому что она не была переведена. But anyway, I have studied everything and I am sharing with you. Но я изучил это все равно, и я делюсь с вами.
So you should not be confused. You should think that you are very lucky to hear these things. Поэтому не нужно приходить в замешательство, считайте, что вы очень удачливы, что вы слышите об этих вещах. Because they are very, very rare, not available everywhere. Потому что они очень редкие и недоступны везде. He said, ask Prayojan on this topic. Yes, yes. Он не спорил со мной, на самом деле. Этот Махарадж, он сказал, спроси про Prayojan. Very good. This is why I said, did he say that Krishna did not send a message? He said, he just showed me this lecture. Yeah, exactly. Yeah, but you said that he said he did not send a message. This is why I brought this point up, because this problem was not caused by him, it was caused by you. Такая путаница произошла, что, поэтому Гурудев уточнил, сказал ли он непосредственно именно так, что Нанда Махарадж не получал никакого письма. He is sincerely just trying to repeat the words of his guru. Он просто, это было в транскрипте, он просто искренне старается повторять слова своего гуру. And you are senior to him also. А вы также старше его. In many ways. Во многом. In Diksha and other things. И в Дикше, и в других моментах. So you should just understand if someone's speaking and this is as much as they know. If you have heard so much more, don't try to put them in a trap. Поэтому, если кто-то говорит искренне то, о чем они знают, в то, что они знают, а у вас больше знаний на эту тему, то, не надо их в ловушку сажать. Это было лично. Very good. So, always be very careful in these discussions and go to senior Vaishnavas and try to reconcile and give respect to everyone. Всегда будьте очень осторожны, аккуратны в таких моментах и в таких дискуссиях вы уважаете всех. Or Premanande. Oh, this is just newly published? Oh, at the back of the room there is a book table, so people may not know. And there are many books available, but especially we have in Russian First Aid for Chanting the Holy Names. This is a very, very important book for improving your how to take shelter of the holy name and your daily japa meditation. Там, возможно, кто-то не обратил внимания, не знает, но сзади комнаты, сзади зала стоит стол с книгами, и в частности вот эта очень важная книга Гурудева «Первая помощь при воспевании святых имен», которая очень важна для того, чтобы улучшить вашу джапу. So if you don't have a copy of this book, then you must take a copy at least, if not 5 or 10, and study it very carefully amongst your devotional groups. И если у вас этой книги нет, то обязательно приобретите, и можете даже приобрести больше и изучать вместе со своими группами. Hare Krishna. Shila Gurudeva ki Jai, Gaur Premanande Hare